So good morning dear students. So coordination compounds. ಸೊ ಕೊನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. 9 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ನ ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಓದ್ರಿ, NCERT ಬುಕ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗದಲ್ಲೇ ಇರೋದನ್ನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೆಟಲ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸಿನ ಟೈಪ್ಸ್, ಮೋನೋಡೆಂಟೇಟ್, ಬೈಡೆಂಟೇಟ್ ಆರ್ ಚಿಲೇಟಿಂಗ್, ಪಾಲಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್, ಹೋಮೋಲಿಪ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಟ್ರೋಲಿಪ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು IUPAC ನಾಮಿನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ IUPAC ನಾಮಿನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆನಯಾನಿಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನೇಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸಿಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡೇ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸಸ್ ಬೈ, ಡೈ, ಟ್ರೈ ಆ ಥರ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೀಲೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತಂದರೆ ಬಿಸ್, ಟ್ರಿಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ ನೇಮ್ ಬರೆಯುವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇನ್ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ನೀವು ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಯು ಶುಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಎ ಲೆಟರ್ 8 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಿಕಲೇಟ್, ಫೆರೇಟ್, ಅರ್ಜೆಂಟೇಟ್ ಈ ಥರ ತಗೊಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೊ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಏನಿದೆಯೋ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೀತೀರಿ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ IUPAC ನಾಮಿನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್, ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್, ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ವೇಟೆಡ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ VBT. So Werner theory ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. Werner theory explains few points regarding how a coordination compounds are formed ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್, ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಆಗಿದ್ದು ವರ್ನರ್ ಥಿಯರಿನೇ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು VBT ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಈ ವರ್ನರ್ ಥಿಯರಿ ಅಡಿಷನಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಯರಿ ಇದು VBT ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಈ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗೆ, ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ VBT ನಲ್ಲಿ. ಸೊ VBT ಫೇಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಕಲರ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಎ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆರ್ ವೀಕ್ ಅಂತ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದು, CFT ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಸೆಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬಂದಾಗ EG ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ T2G ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬಂದಾಗ T2G ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ EG ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಥಿಯರಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುವಾಗ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಡಿಜನರೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಈಕ್ವಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುವಂತ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು 2 ಸೆಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ವಾ. 1 ಸೆಟ್ EG, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ T2G ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗೋ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ligand between EG and T2G set of orbitals.
ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ಸ್. ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ಸ್. Metal carbonyls. So metal carbonyls, these are the complexes. Wait a minute. So these are the complexes in which carbon monoxide or carbonyl group can act as a ligand here, and that carbon monoxide or a CO carbonyl group bonds with the metal, forming metal carbonyls. So this metal carbonyl includes a metal and a carbon monoxide. This carbon monoxide carbonyl group can act as a ligand. So you know CO, so which is a ligand here, and we can call capital C capital O, carbonyl group. It's an ambidentate ligand. So where you can find donating groups both in oxygen as well as in carbon. ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂದ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ಗೆ, ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಂದ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ metal between bond between metal to carbon, bond between metal to carbon. So this is what metal carbonyls. You can find carbon monoxide as a ligand which is bonded to the metal. So generally most of the transition metals, cobalt, nickel, iron, so manganese, most of the metal transition metals will form bonds with carbonyl groups or carbonyl group forming metal carbonyls. Examples ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, if you take NiCO taken 4 times, so IUPAC nomenclature but very very. So tetra carbonyl nickel, tetra carbonyl nickel 0. So you remember this point. ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಈಸ್ 0. ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಈಸ್ 0. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ligand. 4 ligands are there. Tetra carbonyl nickel 0. So its structure is tetrahedral structure. Already we know that while explaining the VVT theory. I saw this example CO, 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 CO. So all the bonds are directing towards nickel here. So it has a tetrahedral structure. Tetrahedral. Similarly, if you take another example of FeCO taken 5 times. FeCO taken 5 times. So its name is pentacarbonyl. N. So ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ಐರನ್ ಬರಿಬೇಕು. ಏನು ಬರಿಬೇಕು? ಐರನ್. pentacarbonyl iron 0. pentacarbonyl iron 0. So its structure will be at the center we have iron. It is surrounded by 5 carbonyl groups. So its structure is trigonal bipyramidal. So CO, 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 CO. So it has the structure of trigonal bipyramidal. Trigonal bipyramidal. Trigonal bipyramidal. So if you take another example of CO taken 6 times. So cobalt is the central metal atom. This is capital C, small o, and carbonyl C, capital C and capital O. This group is a ligand. So this is its name is hexacarbonyl cobalt 0.
So these are the few examples for metal carbonyls, and its structure will be what is this coordination number 6 idre ಏನಾಗುತ್ತೆ structure octahedral. So among 6 ligands, 4 are in a plane, so and 2 are perpendicular to the plane. So its structure is octahedral. So these are the few examples for metal carbonyls. Remember, so these are the complexes in which a carbonyl group is bonded to a metal. So let me see now how this metal bonds with the carbonyl group, or how that carbon monoxide or carbonyl group bonds with the central metal atom. So how the bonding will be taking place, let me see now. What is the oxidation state of metal in metal carbonyls? 0. See, I given few examples of metal carbonyls here. All are homoleptic, containing one type of similar kind of ligands. Different kind of ligands idre heteroleptic agutte. So here all the ligands which are present here is carbonyl group. It's an example of homoleptic complex. Howda? So let me see now how the bonding is taking place in the metal carbonyls. So we have a central metal atom here, and this central metal atom containing vacant orbitals in the d as well as in the s orbital or in the p orbital. So it consists of vacant orbitals here. So these are the vacant orbitals of the central metal atom, atomic orbitals, vacant atomic orbitals of the central metal atom. Similarly, carbon monoxide, C triple bond O. So it also contains atomic orbitals of oxygen, and these are the atomic orbitals of the carbon. So among these three, one is having a paired electron. That is the lone paired electron present on the carbon. Lone pair electron is present on the carbon. So ಈಗ metal carbonyls ಅಲ್ಲಿ bonding ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I taken a metal with the atomic orbitals of the metal. Okay na? So here I taken a carbon monoxide carbonyl group which can act as a ligand. So ಯಾವ ರೀತಿ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಲಿಸನ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ pair of electron, lone pair electron present on the carbonyl carbon. ಈ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ನ ಏನಂತೀರಾ, ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತೀರಲ್ವಾ. ಈ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೊ ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಲೀನಿಯರ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಮೆಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ filled d orbital present in the central metal atom donates this pair of electrons to the anti-bonding pi star orbitals of the carbon. So carbon ನಲ್ಲಿ anti bonding orbitals ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ pi star orbital ಅದು ವೇಕೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ filled d orbital of the metal transfers to the vacant orbitals present in the anti-bonding pi star orbital, and here these two overlaps sideways. ನೋಡಿ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, sideways overlap ಆಗ್ತಿದೆ. So these two can form a pi bond. ನೋಡಿ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ, ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಎ ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ರಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು
ಮೆಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಇಂದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಅದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದಲೇ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ ಕಡೆಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಮೆಟಲ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮೆಟಲ್ ಇಂದನೂ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಿನರ್ಜಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ಸಿನರ್ಜಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ಸ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ಸ್. ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡು ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಪೈ ಬಾಂಡು ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂದ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಲೀನಿಯರ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಲ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ದ ಫಿಲ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲ್ಡ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ having a pair of electron, and this pair transfers to the anti-bonding pi star vacant orbital of the carbon, forming pi bond. So ligand ಇಂದ ಮೆಟಲಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದು ಸಿಗ್ಮಾ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಫಿಲ್ಡ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇಂದ ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಪೈ ಸ್ಟಾರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಗೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತದ್ದೇ ಇದು ಪೈ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸೊ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಮೆಟಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಮೆಟಲ್ ಟು ಲಿಗ್ಯಾಂಡಿಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಮೆಟಲ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟಲ್ ಟು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಎರಡೂ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಮೆಟಲ್ ಆದಾಗ ಬರೋ ಬಾಂಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ, ಮೆಟಲ್ ಇಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಬರುವಂತ ಬಾಂಡ್ ಪೈ. So there is a transfer of electron between ligand to metal as well as metal to ligand. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ligand ಇಂದ metal ಗೆ. So more preference is given from ligand to metal only. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? That can form strong bond sigma. So ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೆಟಲ್ ಇಂದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಾಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೀಕ್ ಬಾಂಡ್, ಬಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸಿಗ್ಮಾ ಪೈ ಎರಡು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನಾವು ಸಿನರ್ಜಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. So because of stronger synergic bond in the metal carbonyls, and these metal carbonyls are more stable. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಿಂದೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ when compared to the remaining complexes, because in case of metal carbonyls we have a back bonding or synergic bonding. Synergic meaning ಏನು ಅಂದ್ರೆ two forces acting opposite each other. So one from ligand to metal and another from metal to ligand. Two opposite forces acting each other, and these are these forces are acting only at the one end. So this is what we call as synergic effect ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಿದೆ, ಸಿನರ್ಜಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಏನದು ಸಿನರ್ಜಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಪೈ ಎರಡೂ ತರಹ ಬಾಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು, ಮೆಟಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಮೆಟಲ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಬಂತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೆಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಫಿಲ್ಡ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇಂದ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಪೈ ಸ್ಟಾರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಗೆ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು.
So this is what we called as a back bonding or synergic bonding. Because of presence of this synergic bonding in the metal carbonyls, so this bond between metal to ligand is stronger. Double bond barte sigma pi eradu barodinda double bond, so which is more stronger in nature. Hence this metal carbonyls are more stable than the remaining complexes. Are you following, everyone? So this is what some points regarding metal carbonyls. I will give you some points here, so kindly note down these points. So in metal carbonyls, the metal carbon bond in metal carbonyls, metal carbon bond in metal carbonyls possess both sigma and pi bonds. Metal carbonyls ಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ನಿನ ನಡುವೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಮತ್ತೆ ಪೈ ಎರಡೂ ತರಹದ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್, the metal carbon sigma bond is formed by, ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ? ಈ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ a pair of electron, donating a lone pair electron from carbonyl carbon to carbonyl carbon ಇರತಕ್ಕಂತ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೆಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ is formed by donating a lone pair electron from carbonyl carbon to vacant orbital of metal. So carbonyl carbon ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೆಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಆಗಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ, ಲೀನಿಯರ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ? ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್. So that is what I written here. The metal carbon sigma bond is formed by donating lone pair electron from carbonyl carbon to vacant orbital of the metal. So next point is the metal carbon pi bond. Metal carbon pi bond is formed by donating a filled electron present in the d orbital of the metal to the anti-bonding pi star vacant orbital of the carbon. So the metal carbon pi bond is formed by donating a pair of electron from filled d orbital of metal to anti-bonding pi star orbital of carbon. Anti-bonding pi star orbital of carbon. Remember, these are the few points regarding metal
carbonyls. For example, in the examination, if they ask write a short note on metal carbonyls ಅಂತಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ write a short note on synergic bonding, ಅಥವಾ write a short note on back bonding present in the metal carbonyls ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅವಾಗ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಫ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ಸ್, metal to ligand, that is carbon, possess both sigma as well as pi bonds. So first sigma bond ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಮೆಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಪೈ ಸ್ಟಾರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಗೆ ಸೊ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಅಥವಾ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸೊ ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. So why these metal carbonyls are more stable than the remaining complexes andaga? So you can say it like this: in metal carbonyls we have a back bonding or synergic bonding which is more stronger in nature. Hence these metal carbonyls are more stable than the remaining complexes antanu helbekagutte. So ನೀವು coordination compounds ಅಥವಾ complex compounds ಅಲ್ಲಿ so ಎಲ್ಲಾ ತರದ complex compounds, ಎಲ್ಲಾ ತರ ligand ಇರುವಂತ complex compounds ತಗೊಂಡಾಗ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಮೆಟಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ದೆನ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. Why these metal carbonyls are more stable or more stronger? And because of this synergic bonding or back bonding. So that's why these metal carbonyls are more stable in nature. And here the metal having oxidation number 0. So I given few examples of metal carbonyls also, and I given how the bonding has been taken place is going to take place in the metal carbonyls. Okay now. So this is the last point which is present here, and this concludes or this completes your coordination compound chapter. So in the examination, so they can ask Werner theory, or they will ask isomerisms, or they will ask they will give some example, and you have to write the IUPAC nomenclature, and VBT ಮೇಲೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ CFT ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಟುಡೇ ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನಾವು ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ಗೆ ಕಳಿಸಿ ಗ್ರೂಪಿಗೆ. ಓಕೆನಾ? So take important questions now. Important questions present in coordination compounds. First question ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಇದು. ನೀಟಾಗಿ ದುಂಡಗೆ ಬರೆದು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ, ರೈಟ್ ದ postulates of Werner theory. Werner's theory. Write the postulates of Werner theory. Next, write the IUPAC nomenclature. IUPAC nomenclature for the complexes. Write the IUPAC nomenclature of the complexes. Write down complexes. NiCO taken 4 times. This is first one. Second one bandu CO NH3 taken 6 times, Cl3. Third one is platinum NH3 taken 6 times, Cl4. Next, fourth one is
K3FeC2O4 taken thrice. Remember, chelating group, oxalate bidentating group. So chelating groups iddaga bis tris ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So fifth one here is CO En taken thrice plus 3 En ethylene diamine. So you should write the IUPAC nomenclature for these complexes. So next question is linkage, ionization, coordination, hydrated, isomerism. In all, so linkage isomerism, ionization isomerism, coordination isomerism, hydrated ಅಥವಾ solvated isomerism ಗೆ definition and example. What is linkage isomerism? Give example. What is ionization isomerism? Give example. What is coordination isomerism? Give example. So ಆ ತರ ನೀವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ definitions ಬರೆದು examples ಬರೀಬೇಕು. Next here is write the cis and trans geometrical isomers of so complexes pertaining PT NH3 taken twice Cl2 ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದು CO NH3 taken 4 times Cl2 ಇದು ಎರಡನೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ CO En taken twice Cl2 plus ಇದು ಮೂರನೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. So first PT NH3 taken twice Cl2 ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗೆ cis ಮತ್ತೆ trans. CO NH3 taken 4 times Cl2 plus ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗೆ cis and trans isomers. CO En taken twice Cl2 ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗೆ cis and trans isomers. Next, draw the facial and meridional isomers of CO NH3 taken thrice NO2 taken thrice. So E complex ಗೆ facial and meridional, so 3 similar ligands. So ಒಂದೇ ಫೇಸಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೇಶಿಯಲ್, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ನಲ್ಲಿ 3 ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಮೆರಿಡಿಯೋನಲ್. ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಬರಿಬೇಕದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ರೈಟ್ ದ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ VBT. Write the postulates of VBT. Write the postulates of VBT. So next question bandu using VBT account hybridization, geometry and the magnetic property of following complexes. So VBT ಸಹಾಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಕೆಳಗೆ ಇರುವಂತ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಗೆ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್, ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ CO NH3 taken 6 times plus 3. Second complex ಬಂದು
COF6 -3 ಮೂರನೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಂದು NiCN taken 4 times -2. So fourth one here is NiCl taken 4 times -2. Fifth one here is NiCO taken 4 times. So nickel tetracyano, nickel tetrachloro, ಇದು nickel tetracarbon. ಸೊ ಇಷ್ಟು 5 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಗೆ ವಿಬಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್, ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ crystal field splitting. Explain crystal field splitting in octahedral and tetrahedral complexes. Octahedral and tetrahedral complexes. So CFT crystal field theory na explain ಮಾಡಬೇಕು, both octahedral and tetrahedral complex ಅಲ್ಲಿ. So next the last question here is write a short note on metal carbonyls. Write a short note on metal carbonyls. ಅಥವಾ metal carbonyls ಅಥವಾ ಏನು synergic bonding. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ambidentate ligand? Ambidentate ligands. What are ambidentate ligands? What are ambidentate ligands? Give example. So ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾರು ಬರ್ದಿದ್ರಿ ಯಾರು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ, ಸೊ ಬೈ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ನೀವು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ರಿ ವಿತ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಯಾರ್ದು ಬರ್ದಿರೋದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ, ಓಕೆನಾ? ನೀವೇ ಬರೆದು ಹಾಕಿ. ಸೊ 10 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಎಲ್ಲ 10 ಕ್ವಶನ್ಗಳಿಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದು ನೀವು ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿನ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ನೀವು, ಓಕೆನಾ? ನೀವು ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಿ, ಡೇಟ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಇವತ್ತು? ಸೊ ಟುಡೇಸ್ ಡೇಟ್ ಈಸ್ 25th ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ 25th 8 2020. ಸೊ ಇವತ್ತು ಈ ಕ್ಲಾಸಿನ ಮಂಗಳವಾರ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ 10. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀಬೇಕು. ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗುರುವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲದೊಳಗೆ ಹಾಕಿರ್ರಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ 10 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ದು ಹಾಕಿ, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿವನ್.